Der Diplomat und seine Leibwächterin. Es gibt Moment in der Karriere eines Diplomaten, die einen definieren. Moment des großen Triumphs, in denen Vertrag unterzeichnet, die des wirtschaftlich Gefüge der Galaxie neu ordnen. Moment stillen Stalses, in denen Delegationen seinen Namen beklatschen. Und dann gibt es offenbar Moment wie diesen, in denen Grail was, hoher Handelsgesenter des Velari Kollektivs, in seinem Privatbüro an Bord der Station Hellmark 7 stand, ein Personalversetzungsdokument las und ernsthaft darüber nachgedacht, seinen eigenen Tod vorzutauschen, nur dem zu entkommen. Das Dokument war einfach genug, Saubers Format, offizieller Stempel, sehr professionell. Es teilt einem in jener ruhigen bürokratischen Sprech mit, die Regierungen benutzen, wenn sie etwas Ungeheuerliches sagen wollen, und technisch gesehen etwas Ungeheuerliches zu sagen. Das sind Bischereit Leibwächter Reinheit aufgrund des Makelvorfalls. Versetzt worden sei, was ein sehr höflich Art war zu sagen. Das sind Bischereit Leibwächter Reinheit ein interplanetär diplomatisch Kreis ausgelöst hat. In dem sei versichentlich den Cousin eines Handelsministers durch ein Zirwen geschlagen hat. Und nun wären sei weg und bekam Ersatz. Der Name des Ersatzes war Petrosolen, sei war ein Mensch. Grail las dies Zeil Zwemel. Dan las sei ein Dritzmal, while sich vielleicht verlassen hat und dort in Wahrheit etwas anders stand. Etwas Vernunftigers, das sei ein havarisch Kampfspezialisten sei oder ein Drank Sicherheitsveteranen oder buchstäblich urgent etwas anders als des, was dort stand. Dort stand, Mensch. Legt das Dokument sehr vorsichtig auf den Schreibtisch. Faltit sen zwithend hinter dem Rücken, was Velari tun, wenn sei ruhig erschienen wollen, während sei innerlich schreien. Blick durch das breit Sichtfenster hinaus zu den Sternen undachten Jed Entscheidung, die einen in diesen Punkt sens Lebens gefuht hat. Jeden ausgehandelten Vertrag, Jed besucht Konferenz, Jeds mal an einem formellen Tisch mit sechs verschiedenen Spezies, von denen Jed glaubt, Eiher Gablenordnung sei die einzig Richtig. Und jetzt ein menschlich Leibwächterin. Sein Assistent Binov chast klopft und trat ein, und zu Worten ein Angewohnheit, die Grail längst aufgegeben hat zu korrigieren, denn Binov besaß des Jedechnis eins Gescherps, des Nigetal gelernt hat, und die Energie von etwas, des zuviel K-Thruti konsumiert hat. Binov war jung, enthusiastisch und optimistisch überzeugt, dass am Ende immer alls Gut ausgehen würde. Grail fand dies Eigenschaft zugleich liebenswert und katastrophal irritierend. Eiher habt des Versitzungsdokument gesehen, sagt Binov und las Grails Haltung, why man Wetterzeichen vor einem Sturm liest. Hey Bick, sagt Grail. Und eiher verarbeitet is Gerard. Binov legt den Kopf schief. Sen Oefransen Taten des kleinen Nervers flattern, des Siemer Taten, kurs bever etwas sagt, von dem bereits wust, das is Grail nicht gefallen wood. Sei kommt mit bestenem Fehlungen. Eiher Act nennt ein militärisch Wildnis Überlebenszertifizierung, mehrer Kampfqualifikationen. Das Zentral Sicherheitsbüro hat eiher die Höchstmöglich Freigebstuf erteilt. Sei ist ein Mensch Binov. Ja, Menschen sind die Spezies, von der wir uns als kollektiv galaktisch Gemeinschaft darauf geeinigt haben, dass sei größtenteils harmlos ist. Sei sind die Einigen, die zu jeder diplomatischen Veranstaltung Essen mitbringen, des Niemand gebeten hat. Sei sind die Einigen, die beim Gipfel entschieden, dass die richtige Antwort auf einen Moment angespanter still sei, witzi zu erzählen. Sei sind weich, klein und, ich mercht versehen, sonderbar begeistert von allem. Binov öffnet den Mund. Der beim Gipfel hat ein Jerek namens Auflauf mitgebracht, fuhr Grail fort ohne Nezuhalten den hat einmal begonnen must zu entkommen. Niemand wusst was ein Auflauf war, niemand hat gefragt, sei bracht ein trotzdem, und alle haben ein gegessen, Binov alle. Weil Menschen dies Eigenschaft besitzen, einem etwas mit solch Vollständiger, unkomplizierter Aufrichtigkeit und Zubeiten, das Abelnen sich wie ein moralisches Versagen anfühlt. Der Auflauf war eigentlich ziemlich gut. Das ist nicht der Punkt. Binov rukt seinen Kragenjerkt was immer tat, wenn sich anskickt beruflich bestimmt zu sein. Der Punkt gesenter was ist, dass das Büro sei Udrisen hat. Der Papierkram ist erledigt.
Sei trift Morgan zur Newton stunden clap 11 ein und I her worded, bei allem respect dort sein, sei zu empfangen. Grail blickt zu den Sternen. Die Stern wenigstens Widersprachen I him nicht. Gut sagt meint, das ist überhaupt nicht gut. Clap 11 war nach jedem Architektonischen, mastab zutiefst uninspirierend. Ein breiter grauer Korridor mit Luchtstreifen, die nap neben der Frequenz von Behaglichkeit summten, und dies rock nach receiselter Luft und dem Mitegessen von gemendem vor drei Rotationen. Grail stand in seinem formellen Gessentemental, der Zwölf Zieknerp besaß, die keinerlei Function erfüllten, aber sehr deutlich vermittelten, dass ein Person von Bedeutung war. Wartet. Bin auf stand 2 Schritt hinter ihm, hielt ein Datentabelt und tat so, als Überprüf etwas, während in Wahrheit Grails Oefranzen auf Stresssignal beobachtet. Die Klammer lurst sich, die Tour setzt unter Druck und Petra Solen trat hinderch. Sei war nicht des, worauf Grail sich vorbereitet hat. Hat sich auf des eingestellt, was von Menschen bei formellen Anlässen Kant. Poliert, eifrig leicht überkleidet mit jenem spezifischen menschlichen Ausdruck grenzenlosen Wohlwollens und milder Verwirrung zugleichen Teilen. Die menschlichen Diplomaten, denen begegnet war, lächelten so, wie Wessen lächeln, die zutiefst entschlossen sind, allen im Raum ein Gefühl von Behaglichkeit zu vermitteln, selbst auf eigen Kosten. Petra Solen lächelt nicht. Sei trat durch die Anduktur, wie Jews Objekt mit einer bestimmten Geschwindigkeit fallen, ohne Entschuldigung. Sei trug ein Tasch. Grails vorheriges Sicherheitsdetail hat 7 Ausrüstungsbehälter und 2 Getränk manifest benötigt. Sei hat ein Tasch, ein Dunkeljackie, die über Jar echten Gebrots eingelaufen war, und einen Ausdruck, den man im Besten als beruflich neutral bezeichnen konnte, Gene Art von Neutralität, die keine Abwesenheit von Gefühl war, sondern ein bewusst Beherrschung desselben. Sei war nicht besonders groß, nicht nach galaktischen Maßstäben, vermutlich nicht einmal nach menschlichen. Sei hat dunkelbraunes Haar, effizient zurückgebunden, ein Haut Gendwo zwischen warm und verwittert und augendei, als sei auf einem landeten, in Grails sekundarem Kreislaufsystem etwas Kleins, unwillkürliches Auslösten, das noch nie übergetten hat. Sei erfisten ein Vollständig in etwa anderthalb Sekunden. Nicht so, wie man ein Person ansieht, so, wie man einen Raum ansieht. Enter was, sagt sei, Eier Stimme war gleichmäßig, nicht warm, nicht kalt, genau das, was sei sein must. Frau Solen, sagt mit exakt der richtigen diplomatischen Wham, die in 30 Jahren zu progesieren gelernt hat. Sei sehen einen darin. Eier vorheriges Detail hat ausführlich Notizen hinterlassen, sagt sei. Ich heb die Bedrohungsanalysen, die Routenkarten und die Sicherheitsprotokoll der letzten 14 Monate durchgesehen. Das ist sehr gründlich, sagt Grail. Ich heb außerdem den Vorfallsbericht zur Situation gelesen. Ein Pause, gründlich sagt Grail Ernut. Wir sollten die Perimeter-Protokoll besprechen, bever eier nächster öffentlicher Termin ansteht, der ist morgen 14 Uhr. Das gibt uns heute ben Zeit für ein Begehung des Veranstaltungssorts. Sei war skan in Bewegung, ging bereits zum Ausgangskorridor, fuhit bereits einen langsamen, gleichmäßigen Blicksweep über die Deckenecken und Zugenge der Klappos. Grail sah eier einen Moment nach, dann want sich zu Binov. Binov schrieb etwas auf des Datentabelt. Was schreibst du? fragt Grail. Ein Notiz, sagt Binov, das sei keinen Auflauf mitgebracht hat. Grail gab ein Geriasch von sich, des technisch Jessehen kein Sufsen war und zugleich vollständig ein Sufsen war. Und folgt seiner neuen Leibwichterin aus Klapp 11. Is war auf dem Weg hinaus, das sei is Beliufig erwant, so, why man des Wetter erwant oder die Uhrzeit. Sei fragt ein nach seinen Bewegungen für die Kommend Watch, und merkten, dass das Klima der Transitstation für sen Biology etwas trocken und dünn sei. Und sei sagt, und von der Routenkart auf ihrem Handlung-Display aufzublicken. Ich bin im Karubecken aufjuatzen. Trockenheit stört mich kaum. Grail nahm des Kenntnis, wusst nicht, was des Karubecken war, fragt nicht, wued is Barrowen nicht gefragt zu haben.
Das Shuttle zur Dronov Konferenzstation war ein diplomatisches Mittelklasse Schiff mit bequemen Sitzen, Halls verteffelten Wenden, die nicht wirklich aus Halls wären, Isabur sehr angestrengt vorzugeben versichten, und einer Cabin, die Zwölf im Hauptteil und einige wenige im Vorderen Abteil für Herhers Personal fast. Petra saß ein Reich voraus und gegenüber von Grail, while sie ihm die Geometrie optimaler Deckungspositionen auf ein Weise erklärt hat, die ruhig, rational war und ihm dennoch des Gefühl gab, ein sehr teure Gegenstand zu sein, der transportiert Word. Hat beschlossen zu lesen, war ein exzellenter Lesser. Hat etwas zwanzig Minuten gelesen, als die Situation begann. Das Wesen des sei Auslöst, saß wir reichen weiter hinten. Ein Dalvin Händler schwergewichtig umgeben von der spezifischen Energie eines Wessens, des Senreis in erheblich besserer Lohn begonnen hat als der, in der sich derzeit befand. Hat skan vor dem Einsteigen getrunken und was auch immer war workt. War laut Juessen. War zunehmend lauter Jurden. Und bei der 23. Minute des Fluges stand auf. Zog ein Kursstrecken Pulswaf aus Urgentwoer unter seinem Mantel und begann. Sen Gefühl über die aktuellen galaktischen Handelszirkel in einer Lotsteck zu äußern. Die auf viel sehr fest, verankert Meinungen schließen ließ. Grail verarbeitet des in Stufen. Stuf 1, erkennen der Bedrohung. Stuf 2, verorten der Bedrohung, wir reichen Zurück bewaffnet in stable etwa 140 Kilogramm aufgebrachter Dalvin. Stuf 3, Grailen die politischen und logistischen Riechensmöglichkeiten zu kalkulieren. Stuf wir erreicht nicht, denn Stuf wir word nie erreicht, while etwas Gesche des alles Stufen irrelevant matched. Petra bewegt sich, nicht schnell in der Art, wie jemand hastig aufspringt, sondern schnell in der Art, wie etwas fällt, wenn entschieden hat in welch Richtung fällt und sich vollständig festgelegt hat. Sie waros ihrem Sitz, über den Gang und in Kontakt mit dem bewaffneten Dalvin, Grail überhaupt vollständig registriert hat, dass sie aufgestanden war. Die Pulswaf verlis die Hand des Dalvin. Dan verlis der Dalvin sen Fuß. Und dann lag der Dalvin Bärchlings auf dem Boden, Petras nahe auf jenem spezifischen Punkt zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule, der offenbar sehr groß Wesen dazu bewegt, sich nicht mehr zu rühren. Sie hielt sein Handgelenk in einem Griff, der beinahe lässig aussah. Dem Handgelenk kam nicht lässig vor. Das ganz dauert, und Grail sollt später des Internetkamera-Material des Shuttles prüfen, die zu bestätigen wir Sekunden. Die Cabin war vollkommen still. Petra blickt zum Shuttle-Begleiter auf, der in der Service-Luke Erstadt war mit einem Ausdruck vollständiger spiritueller Reumung. Haben Sie Fesselbinder an Bord? Fragt sie, der Begleiter blinzelt. Kabelbinder Handschellen urgent etwas mit einem Schließmechanismus. Der Begleiter griff hinter ein Blend und fördert ein Set Frachtgurt Zutage, die Art. Mit der man Jepek sichert, und hielt hin mit der Energie von Gemendem, der beschlossen hat, dass dies nun das Problem einer anderen Person war, und darüber sehr erleichtert war. Petra sichert den Dalvin mit drei effizient Bewegungen, sie stand auf. Sie strich ihr Jackie mit einer Hand glatt, zog den Ärmel jerkt und den Nerigel von ihrer Armlehne, den sie abgelegt hat, bever sie sich bewegt. Sie bis hinein. Sie setzt sich wieder. Sie blickt auf die Routenkarte auf ihrem Handgelenk-Display. Grail steht seien. War sich nicht bewusst, dass steht, bis binnen von der anderen Seite des Ganges ein kleines Gerisch matcht, des Velari-Äquivalent zu einem Railspern, Gemens Aufmerksamkeit zu lenken. Grail sah Binov sah Grailen. Keiner von beiden sagt etwas. Der Dalvin auf dem Boden gab einen Laut von sich. Der halb störten und halb ein Aufrichtig Nubertung seiner Lebenssenche Dungeon war. Grail blickt zurück zu Petra, sin sie begann In Ordnung, sagt sie. Des war versucht Standard, sagt sie as den Nerigel auf. In jener Nacht, in seinem Karti an Bord der Konferenzstation, tat Grail was etwas, des seit seiner dritten Versitzung nicht mehr getten hat. Recherchiert. Richtig rechercht die Art, bei der man sich hinsetzt, ein galaktisch Datenbank mit Waller Freigabe öffnet und einen Namen eingibt mit der spezifischen Energie von Gemendem, der Ant, dass im Begriff ist, etwas zu erfahren, des nicht mehr entlohnen kann. Tippt, Klassifizierung Heimatwelt Mensch.
Die Datenbank war Sayer schnell. Las den Klassifizierung sein Trag und saß dan einen Moment lang verlig still. Todeswelt Category 4. Las is ernut. Las die Spezifischen Parameter einer Todeswelt Klassifizierung. Lernt, dass ein Todeswelt durch ihre Fähigkeit definiert war. Für die Mehrheit der nicht einheimischen Empfindungsfähigen Spezies tödlich zu sein. Nicht wegen Krieg oder Technology, sondern wegen der grundlegenden Umgebungsbedingungen des Planeten selbst. Sen Schwerkraft, sen Atmosphäre, sen Temperaturspannen, sen Tierwelt. Klickt auf den Unterabschnitt Schwerkraft und Biology. Die Anziehungskraft der Erd lag erheblich über der Velari Norm, über der Dranknorm, über dem Basiswert von 63% der derzeit im galaktischen Register verzeichneten bewohnten Welten, was bedeutet, das Menschen, die durch die Galaxie spazierten, vollkommen entspannt aussehen und auflief zu Gipfeln brachten. Dies mit einer muskulären Nachendichtäten, die über Generationen hinweg davor gebaut worden war, unter Bedingungen zu funktionieren. Die meisten anderen Spezies binnen eins, standartiges Atemlos und schmerzend Zero-Klassen wurden. Klickt auf Tierwelt. Las über ein Geschöpf namens Nilpferd. Las über ein Geschöpf namens Salzwisser Krokodil. Las über ein Ding namens Honigdach. Klein, des ungefähr Wyatt was außer, des Handelbar sein Salt, und des die Datenbanken begriffen beschrieb, die Nahelegten, dass is als Spezies schlicht beschlossen hat, des Konzept des Aufgebens nicht zu kennen. Klickt auf einen Unterabschnitt namens Biom, Semi-Arid, Karubecken, Südkontinent. Las über des Karu. Las über die Temperaturschwankungen, extrem Hitze am Tag, nahezu Frost bei Nacht am selben Ort binnen Stunden. Las über die Raubtier. Las über die einheimische Fauna, die, where man ein nicht auf der Erd beheimatits wessen, ein Emphasen's Argument davor darstellt, niemals den eigenen Herkunftssort zu verlassen. Las, das die Überlebenstrainingsprogramm für Militär, und Wildnispersonal im Karubecken, als einige der extremsten des Planeten galten. Lehnt sich zurück, blickt zur Deck. Dacht den Petrosolen, wie sei im Shuttle saß mit einem Nerigel auf ein Routenkart blickend, während ein sehr groß bewaffnets Wessen hinter ihr auf dem Boden lag. Dacht den ihrer Augen, wie sei den Raum absuchten, als sei zum ersten Mal durch die Andeklapp trat. Öffnet sen Kommunikationsverbindung zu Binov. Binov antwortet sofort, was bedeutet, dass nicht geschlafen hat, was bedeutet, dass unter der Spät arbeitet oder ebenfalls recherchiert hat unterbordet, war zweiest nachgib. Binov sagt Grail. Jessenter. Was des du is? Ein Pause. Ein sehr klein Pause. Aber Grail las Binovs Pausen seit sech jaren. Dies war die Pause von Gemendum, der sorgfältig Diversion der Wahrheit auswählt, die am wenigsten genet war, ein Problem zu schaffen. Ich hat ein gewisses Bewusstsein davon. Ein Bewusstsein. Die Briefingnotizen des Büros erwähnten is Bailiufig. Bailiufig. Sie benutzten die Wort erfahren in herausfordernden Umgebungen. Grail schloss die Augen. Binov des Karubecken, sie sagt, sie sei im Karubecken aufzuetzen. Ein weiter Pause. Das heb ich nachgeschlagen, ja, und ich heb das Gefühl, sagt Binov vorsichtig, das war sehr gut geschützt sind. Grail bindet die Verbindung. Saß lang im Dunkel sens Cartier, lauscht dem Summen der Station sich herum und dachten die Tatsache, dass die klein menschlich Frau im Raum am Ende des Korridors unter Bedingungen aufzuetzen war, die meisten galaktischen Spezies bei ihrer Ankunft vom Planeten disqualifiziert hätten. Schlief nicht besonders gut. Aber empfand zum ersten Mal seit dem Empfang des Versitzungsdokuments etwas anders als Skepsis. War noch nicht bereit, is Beruhigung zu nennen. War bereit, is einen tiefen und beunruhigenden neuen Respekt zu nennen, mit einer beilig restlicher Verwortheit, von der annahm, dass sei ein noch Jerome Zeit begleiten would. Das diplomatisch Dinner am dritten ben der Konferenz war nach jedem vernünftigen Maßstab ein Erfolg, bis genau zu dem Moment, in dem is des nicht mehr war. Der Tisch war lang, formell und von Vertretern ihrer verschiedener Delegationen besetzt, einschließlich seiner eigenen. Der Raum hat ein jener hohen Decken, mit Beleuchtung, die jeden je nach Spezies entweder distinguiert oder leicht kränklich aussehen ließ. Grail tat waren exzellent war.
Verwekelt den Vertreter der Havari Delegation, ein Gras, Ostrich-Starks Wessen namens Koreth Men, in ein Gesprech über die Vorgeschlagenen Außenschelf Handelssampersungen, und es lief gut. Koreth Men war einer Jenner Diplomaten, die zwei Dinge zugleich sagten des, was sei laut Aussprachen und des, was sei durch Timing und Wortwahl wirklich vermittelt. Grail war in beidem Fließend. Petra stand im Urslichen Rand des Raums. Sei stand immer in einem Rand, immer in einer Position, von der aus sei den ganzen Raum überblicken konnt. Grail hat in den Vergangenen drei Tagen bemerkt, dass sei nie mit dem Rücken zu einer Tour saß, nie in der mit einer offenen Fletch stand und nie nicht ein einziges Mal, so außer, als het sei aufgehört, auf als sei herem zu ten, selbst wenn sei auf nichts bestimmt zu blicken schien. Besonders Dan. War mitten in einem besonders gut konstruierten Punkt über Zollstrukturen, als sah, wie sich ihr Blick verlegert. Es war klein, kaum ein Veranderung. Aber ihr Augen wanderten zum Serviceeingang auf der linken Seite, hielten dort ein Sekund in nie, und dann war sei in Bewegung. Sei glitten zwei sitzenden Delegierten vorbe, so geschmeidig, dass keiner von beiden ihr vorübergehend registriert. Sei überquert den Raum zur Servicedur, öffnet sei, und dann geschehen Dinge. Zwei Wessen kämen durch die Tour, kein Servicepersonal, sondern mit der spezifischen Haltung von Menschen mit operativen Zielen. Eins hat ein Verborgen Pulswaff, ein Kurzstreckenmodell mit masterfertigtem Schalldämpfer. Das andere hat ein Störgerät, die Art, mit der man Communications- und Aufzeichnungsgerät gleichzeitig lahmlegt. Ein Wall, die Grail, der nun aus seinem Sitz war und sich zur Wand bewegt, weil den Instinkt die Kontrolle von seinem rationellen Verstand übernommen hat, verriet, dass dies nicht spontan war. Dies war geplant. Petra traf den Ersten, bever die Waff den Mantel verlis. Sei tat etwas mit seinem Arm des die Waff fallen ließ, den ein fallen ließ, und tat ease, und die Art von Gerius zu erzigen, die ein Sofortig Romweit Panik ausgelöst het. Der Zweit schwang mit dem als Schlagwaff erhobenen Sturgeret auf sei zu, was die letzten Chedung war, die in den nächsten mehreren Minuten frei traf. Sei war nicht zimperlich mit dem Tisch. Der Tisch war ein Langes, Schwiers, Formels Möbelstück, des gemmenden vermittlich einen beträchtlichen Budgetposten gekostet hat. Überlebt die Vorstellung des Zweiten Angreifers in einem nicht. Ein exakt erheblich ab und skickt drei Gläser, zwei Servierplatten und ein dekoratives Mittelstück mit einer Reihe von Geriuschen zu Boden, die schließlich unentrinnbar, die Aufmerksamkeit aller erregten. Der dritt Angreifer, der durch den Haupteingang gekommen war, während alle zum Geriusch des Tisches blickten, fand Petra bereits im Südwend vor. Zergert, das war der falsch Zug. Sei überbrückt die Distanz, während noch in seinem Surgen verhat, und als mit dem Surgen fertig war, befand sich in einer Herren der Wand, die nicht sen natürlich stand her war, mit Petras unterem Kur über einem sehr spezifischen Punkt sen Schlüsselbeins, der mit biologischer Diaktheit vermittelt, dass die Situation bindet war. Sei hielt ein zwei Sekunden lang dort. Dann trat sei zurück und ließ ein in der Wand herabgleiten. Sei wand sich blickt in den Raum, der sich in jenem spezifischen Stadium der still befand, des im Raum zwischen einem Geschehen und der Entscheidung aller darüber existiert, weil darauf zu regieren sei, und strich ihr Jackie glatt. Sei ging zu Grail zurück. Sei sah ein mit einer Grundlichkeit, en die auf Verletzung prüft, onis wie ein Prüfen außerhin zu lassen, denn sei hat offenbar des Konzept verinerlicht. Das ein öffentlich Zerstellung des auf Schäden und Tersichten Diplomaten diplomatisch suboptimal war. Sind sei verletzt, fragt sei. Nien, sagt klang Jeffester als sich fuhlt. Hat sen stim dreisig jar lang darauf trainiert, genau des Zutun. Gut, sei blickt zum Delegierten Tisch. Der Dinnerservice scheint größtenteils intakt. Das Mittelstück ist ein Verlust. Koreth Men, der Havari delegiert, steht den dritten Angreiferin, der nun mit einem Ausdruck Aufrichtigen Bedauerns in der Wand saß und sein Schlüsselbein hielt. Koreth Men sah Dan Petra und Dan Grail. Ist sei, begann Mein Sicherheitsdetail, sagt Grail. Koreth Men verarbeitet des. State sei zum Anwerben zur Verfügung. Nien, sagt Grail mit einer Festigkeit, die einen selbst leicht überrascht. Meint es ernst. Das Sicherheitsteam der Station traf wir Minuten später ein.
Petra empfing sein der Tour, gab einen bericht in der Ephesient, Preisen sprake von Gemendum, der Skan bericht verfest hat viel bericht, vermitlich über erheblich schlimmers als dies, und kaet dan zu ihrem Posten am Urslichen Rand des Raums Zurück. Grail setzt sich wieder, das Dinner word fortgesetzt, niemand fragt nach dem Dessert, niemand must ease. Sei alle verarbeitet auf ihre eigen Weise, was sei Jessahen hatten, und des Dessert war schlicht irrelevant Jordan. Außer das zwanzig Minuten später ein Kellner ein Platt mit etwas Susam hervorbracht, und sei mit der spezifischen Entschlossenheit von Gemendum in die Tisch mitstellt. Der beschlossen hat, dass der ben mit einem wollenden Menü in den Wood, ungeachtet des Sen, was der mittlere Teil enthalten hat. Grail saw die Dessertplatten, saw Petroen, sei beabachtet den Raum, sei beabachtet immer den Raum, nam sen Gabel, die soll Discussion word fortgesetzt. Am nächsten Morgen bestellt sei ein. Hat seit dem Dinner erwagen. War, why sich selbst eingestand, kein Gesprech, für des urgendien Ausbildung hat. Kein diplomatisches Programm, des absolviert hat ein Model darüber enthalten, was man zu dem Menschen sagt, der nun binnen wir Tagen zweimal ein gefährlich Situation durch Mittel gelöst hat, von denen man nicht wusst, dass sei möglich wären. Petra saß ihm in einem der kleinen, kalwendigen Besprechungsraum gegenüber, die Konferenzstationen für genau solch Treffen bereithalten. Sie saß die Hand los auf dem Tisch, nicht gefältet, nicht angespannt, einfach bereit platziert. Ich mercht begann Grail und hielt dann in nie, while der Satz wir verskadien möglich und den hat und noch keins geühlt hat. Ich mercht etwas verstehen. In Ordnung, sagt sie. Wo haben sie gelernt des Zutan, was sie gestern ben getten haben. Und I am Shuttle. Sei wag die Frage, nicht mit unbehagen, sondern mit der Überlegung von Gemendum, der entscheidet, welch Version einer Sachman Gemendum erklärt, der vielleicht nicht den Kontext hat, die Volle Version aufzunehmen. Ich bin damit aufgewachsen, sagt sie. Sie meintest mitteilen davon. Das Becken ist kein Natzig-Tigerort zum Aufwachsen. Man lernt zu lesen, was einen umgibt. Man lernt früh, why ein Raum aussieht, bever etwas darin schiefgeht. While die Alternative ist, herauszufinden, nachdem schiefgegangen ist. Was jate im Karobecken schief? Fragt was nun aus seiner Recherche, wollt von ihr hören. Schlangen meist puffatern. Man sieht sie nicht, bis sie bereits entschieden haben, dass man ein Problem ist. Hitzi die schnell herabkommt und kein Reserve lässt. Trocken Flussbitten, die sich binnen einer Stund fühlen, wenn 100 Kilometer entfernt regnet. Skorpioni in den Stiefeln, immer weshalb man sen Stiefel ausschuttelt. Immer, sei hielt in nie. Mein Mutter war Führerin, hat Gruppen durch Wildnis gebaut, ich ging von klein auf mit ihr. Man lernt schnell viel, wenn des Klassenzimmer sein hat. Grail nahm des auf, und des Militär, sagt Zwölf Jahr, spezialisiert auf Operationen in feindlichen Umgebungen. Absolventin des Rossfeld-Programms des sei hielt in nie, und etwas ging durch ihren Ausdruck so kurz, dass beinahe verpasst. Etwas zwischen trockener Belustigung und alter Erinnerung. Kein sanftes Programm. Den persönlich Sicherheitsarbeit, ich jar. Sei tun des seit 20 Jahren. Lenger wenn man die Stiefelskorpioni mitzählt. Sei sagt on Betonung on Vorführung, so why Gemend etwas sagt des schlicht wahr ist. Grail blickt auf sein Hand. Dan sah seien. Im Shuttle als der Dolven Passagier mit der Waff aufstand, sei standen auf, bever die Handlung vollständig festgelegt hat. Ich heb des Material geprüft. Sei wernen Bewegung, bever die Waff vollständig sichtbar war. Sei nickt langsam. Man liest den Raum, man liest einständig. Wenn man wartet bis etwas offensichtlich ist, hat man zu lang gewartet. Woher wussten sei, dass nicht einfach ein lauter betrunkener Passagier war. Sein Juicht verlagert sich, bever aufstand. Sen Schulter senkt sich, bever sen Hand in den Mantel ging. Sen Augen hatten 30 Sekunden lang niemanden verfolgt was bedutigt, dass in seinem eigenen Kopf war und etwas durchspielt. Und laut deiner betrunken sind wurden nicht so still, bever sei laut wurden. Sei sagt schlicht. Der Körper sagt einem Dinge, bever die Entscheidung getroffen ist. Man lernt zuzuhören. Grail schwieg einen Moment,
einen Langen Moment. Wissen sei why ein Velari Stressreaction aussieht, sagt is war nicht ganz ein Frage. Ich heb auf dem Hinflug Natschligen, Zweiten Positionierung o Franzen Flattern Spannungspunkt dem Nackenansatz. Ein sehr klein Pause. Sei wernen der ande Klapp im Stress. Sei dachten ich wood, sei such nack dem Wort. Unger rich and sane. Grail hat den Anstand, Ihren Blick zu halten, als sagt, ja. Sei nahm des own Regung auf, unjetzt. Jetzt, sagt bin ich mir nicht sicher, ob unger Richend ein Wort ist, des in Urgendinem Zusammenhang auf sei zutrifft. Sei so ein ruhigen, dan sagt sei, des name ich. Sei säßen noch einen Moment länger in dem kleinen kahlen Raum. Dan sagt sei, die Bedrohungsanalys für die Nachmittagssitzung setzt ein mittlere Risikomarkierung auf den östlichen delegierten Korridor. Ich will ein abgehen, bever die Sitzung beginnt. Stand auf, fuhren sei. Das tat sei. Sei errichten des Botschaftsgebüd in einem Donnerstag. Grail wood sich als einen Donnerstag deren Erinnern, while Donnerstage im Velari Kollektiv traditionell der ruhigst Verwaltungstag des Sickles Wern, der Tag, und dem der diplomatisch Terminplan am leichtesten und die Risikoanalysen am niedrigsten Wern. Und et was in diesem Detail traf ein als genau die Art von Sasch, die ein gut geplante Operation bemerkt het. Und genutzt. War im sekundären Besprechungsraum und Proof-Transit-Dokument, als des Alarmsystem des Gebuds auslöst. Nicht der Vollel-Alarm, noch nicht. Nur des Parameter-Signal, der Tief Tun, der bedutigt, das etwas des Euser Sensornetz beruhet hat. Petra waren der Tour, bever des Signal sein in ersten Sickles beamet hat. Sei sag ein vom Stuhl nicht grob, aber mit einer entschiedenen Autoritet, die Frage, ob bewegt worden wollt, irrelevant matched, unplatziert ein in direkt des Raums hinter dem schwersten Möbelstück. Sei druckt etwas am Kragen ihrer Jackie und sagt lies und Dringlichkeit. Stationsicherheit higher Solen. Ich heb ein Perimeter Reinbrich Signal sekundär Gebüd. Ich brauch Bestätigung und Verstärkung. Das Fenster des Besprechungsraums zersprang nach innen. Grail hat hinter dem Schrank einen Blick auf etwa 40% des Raums. Was sehen konnt, war Petra, die aus dem Stehen in der Tour heraus nicht mehr dort war, wo sei gestanden hat, in einer Bewegung, die wieder einmal nicht mit den Augen hat verfolgen können. Und die zwei Wessen, die durch das Fenster gekommen wären, die professionell wären, die aus der Rustet wären und die in Echtzeit entdeckten, dass der Raum, den sei betreten hatten, etwas enthielt, mit dem sei nicht gerechnet hatten. Der erst erfuhr des, als die Lamp vom Basteltisch sich seinem Helm vorstellt. Der zweit erfuhr durch eine Falsch von Arenissen, die Grails Blick nicht vollständig abdeckt, die aber ein Geriasch einschloss, ein sehr spezifisches Geriasch. Und dann lag der zweit auf dem Boden und blieb dort mit einer Überzeugung, die nahelegt, dass der Boden sein bevorzugter Ort Jordan war. Mehr kamen durch den Korridor. Grail verfolgt dies über den Klang, über die Geriasch von Dingen, die auf an der Dinge treffen, und über die gelegentlich Anweisung, die Petren genem Flaschen einsetzten urteilt, der keinerlei Panik enthielt nicht, weil sei Panik verbarg, sondern weil is offenbar kein zu verbergen gab. Sei hat im ersten Tag gesagt, wenn etwas passiert und sei sich nicht mit mir bewegen können, suchen sei ein Eck, Mädchen sei sich klein und kommen sei nicht heraus, bis ich den Raum geriumt heb. War in einer Eck. War sehr klein. Kam nicht heraus. Drei Stimmen, dan zwei Stimmen, dan ein Stimm, dan kein Stimmen mehr, die nicht Petra geherten. Sei sagt, sauber. Stand hinter dem schrank auf. Der Raum war, under such nach dem Richtigen Wort und Landit bei verwendelt. Wir Wessen befanden sich in verskadenen Zustanden des Anwissend, aber nicht funktionsfähig seins. Das Fenster war ein Totalverlust. Die Basteltischlamp war ebenfalls dahin, was als Verlust empfand, denn war ein schön Lamp Juessen. Der Boden hat ein Geskicht, deren Erklärung niemanden bitten would. Petra atmit in leicht erhörtem Tempo. Das war der Einsage sichtbar Hinweis darauf, dass überhaupt etwas geschehen war. Jackie hat einen Riss in der linken Schulter, wie leicht 3 Zentimeter lang. Sei überprüft die Sekundärtour des Raums mit der systematischen,
Ungehitsten Method von Gemendum, der dies Jana oft Jenna getten hat. Zu wissen, why Lange is dauert und Welch Schritt is erfordert. Sauber sagt sei ernut, sei want sich ihm zu, der profend Blick Kopf bis Fuss. Unverletzt sagt bever sei fragt, hat gellernt das sei effiziens bevorzugt. Sei nicht, sei beruhet den kragen communicate ernut. Station Sicherheit higher Solen. Ich heb wir ausgeschaltet im sekundären Besprechungsraum, Gebeud ist sauber. Ich brauch Medizin und Sicherung bei. Sei verfest den Bericht, während des Sicherheitsteam der Station noch 3 Minuten entfernt war. Als sei eintreffen, hat sei den Raum organisiert, die Ausgänge gesichert und Grails Transitprotokoll für den Rest des Tags bereits überarbeitet und kommunisiert. Der Leitend Stationssicherheitsoffizier, ein Havari namens Brank das, sa den Raumen, sa Petroen, sa Zurück auf den Raum und sagt in der Stimme von Gemendum, der Seher professionell mit einem tiefen persönlichen Gefühl der damit umging. Dank für eure Kooperation, Frau Solen. Dank für eure Reaktionszeit, sagt sie was professionell und diplomatisch war und, wie Grail bemerkt, auch in einem Ton gesagt Word, der ein äußerst präzise Einschätzung des Sen vermittelt, was sei über Reaktionszeiten im Allgemeinen dacht. Brank das Jing, Grail sa Petroen. Sei betrachtet die Zerasin Schulter ihre Jackie, Zog leichtem Stoff, prüft ein, ließ ein los. Sei brauchen ein medizinisch Untersuchung, sagt Mir geht is Gott. Das ist nicht, was ich gefragt heb. Sei soll einen, is ist ein Kratzer. Sei sind durch diesen Raum Jegangen, sagt Jegen wir bewaffnet und koordiniert operativ, haben allein einen hohen diplomatischen Gessenden geschützt und kommen mit dem heraus, was sei einen Kratzer nennen. Ja, auf ihre Heimatwelt, sagt langsam, gilt des als unjurenlich. Sei wag des is ernsthaft, auf die Art, wie man ein Frage erweckt, die man sich zuver nie gestellt hat. Kommt auf die Personen, sagt sei. Blickt zur Deck, blickt zum Boden, blickt auf die Überrest der Lamp. Petra, sagt is war des erstmal, das ihren Vornehmen benutzt, sei registriert is, kant is in der sehr kleinen Verskebung ihre Haltung erkennen. Sei sind des umfassendst außerjurenlich Wessen, in des Sen ne ich in 30 Jahren diplomatischen Diensts Juessen bin. Ich mercht, das des zu Protokoll jate. Sei sah einen Moment langen, der profend Blick doch diesmal anders, nicht den Raum lessend, lessend. Vermerkt, sagt sei undan schwach etwas des nicht ganz ein Lächeln war, aber dieselb Nachbarschaft bewohnt. Ich brauch sei trotzdem hinter dem Möbel falls is wieder passiert. Selbstverständlich, sagt sei jing zurück zur Tour. Stand noch einen Moment im Raum. Allein mit wir ausgeschaltet Operativen und der Erinnerung an ein Lamp. Undacht, nicht zum ersten Mal. Das des Universum erheblich seltsamer und interessenter war, als sen diplomatisch Ausbildung vorbereitet hat. Der offizielle Missionsbericht zur Dronov-Konferenz wird sech Tage später eingereicht. Nachdem die Delegationen abgeschlossen hatten, nachdem der Transitpapierkram bearbeitet worden war, nachdem die Vorfallsbericht von 3 getrennten Büros geprüft worden waren. Das Ergebnis aller Prüfungen war im Wesentlichen, das alles in Ordnung war. Die Bedrohungssekture in Juasum waren und die Handelsposition des Velari-Kollektivs intakt hervorgegangen war. Grail schrieb den Bericht größtenteils selbst, Weimer, weil glaubt, das Bericht, die von der Person verfasst wurden, die Anwissen Juessen war, Informationen enthielten, die von Mitarbeitern erstellt Zusammenfassungen unweigerlich nicht enthielten. Schrieb über die Konferenzergebnis. Schrieb über die Saaldiskussionen und die Fortschritt bei den Außenschelfenderungen. Schrieb über die Bedrohungssekture, ihre Methoden, ihre wahrscheinlichen Verbindungen. Und dann schrieb den letzten Abschnitt. War betitelt, Personalbiertung und Empfehlungen. Saß ein Weil damit, bever einen schrieb. Dacht ein Andeklapp 11 und ein Tasch und Augen, die einen Raum in anderthalb Sekunden absuchten. Dacht ein Shuttle und 4 Sekunden und einen Nährriegel. Dacht ein Tischek und ein Wand und ein Jackie mit einem 3 Zentimeter Langenriss. Dacht die spezifisch Qualität absoluter beruflicher Ruhe.
Die offenbar in einer menschlichen Frau existiert, die damit aufjuatsen war. Skorpionios ihren Stiefeln zu schütteln und die Juitsverlagerung eines Körpers zu lesen, bever einen Schädung getroffen word. Erdach deren, worüber die galaktische Gemeinschaft sich kollektiv bezüglich der Menschen geeinigt hat. Weich, klein, enthusiastisch. Die Spezies, die auflief zu Gipfeln bracht. Die Spezies, die witzi und die still erzählt. Die als agreeabelst und am wenigsten bedrohlich der bewohnt Hauptpopulationen galt. Erdach deren was ein Todeswelt der Kategorie vor in der Praxis tatsächlich bedutigt, wenn sei morgens Aufstand und ein Dunkel Jackie ansag. Begann zu schreiben. Schrieb, dass die Sicherheitsbezilist in Petra Solen ihren Auftrag mit einem Kompetenzniveau erfüllt hat, des jede verfügbar Metrik übertraf. Schrieb, dass sei über einen einzigen konferenzikles Hinweg drei separate Bedrohungsvorfälle neutralisiert hat, jeder operativ komplexer als der Vorherheit, jeder mit minimaler Kollateralsterung, null Opfern und Valsten digem Schutz des üdressenen diplomatischen Prinzipals gellerst. Und dann schrieb die Empfehlung. Schrieb, dass sen wohlüberlegt fachlich Meinung sei nach 30 Jahren diplomatischen Diensts und Sechs Tagen in der eins menschlichen Operativen. Das des Velari Kollektiv sen allgemeine Sicherheitspersonalpolitik unverzüglich überprüfen soll. Schrieb, dass des Kollektiv Verständnis der galaktischen Gemeinschaft von der Menschheit als Spezies mit erheblicher Dringlichkeit überdacht werden soll. Schrieb, dass die Kluft zwischen dem, was die bewohnt Galaxie über Menschen glaubt, und dem, was Menschen tatsächlich wären, wenn man seinen echten operativen Bedingungen prüft, kein klein Kluft war. Es war nicht die Art von Kluft, die sich mit einem aktualisierten Briefing-Dokument überbrücken ließ. Es war wie schrieb, die Art von Kluft, die einen fragen ließ, waren man sich sonst noch gerät hat, und wie lange. Empfahl, dass jedem hohen diplomatischen Gesandten des Kollektivs ein menschlich Sicherheitsbezilist in Südrussen word, sobald des Büro arrangieren können. Empfahl dies nicht als Kosteneffizienzmaßnahme, nicht als politisch gest gegenüber den Menschenbeziehungen, sondern weil schlicht die kompetentest, verfügbar Schutzvorkehrung war, und hat den zerlichten Raum und den intakten Diplomaten, des Argument zu stützen. Fügt ein letzt Zeil hinzu. War dürhenlich kein Mensch, der letzt Zeilen schrieb, war ein Mensch Jemisoner beruflicher Sprech, schrieb sei trotzdem. Schrieb, es ist darüber hinaus meine Empfehlung, dass die galaktische Gemeinschaft bei ihrer nächsten verfügbaren formellen Versammlung der Menschheit ein Kollektiv Anerkennung ausspricht. Das sei für die Dauer unserer Bekanntschaft grundlegend falsch eingeschätzt haben. Dies Anerkennung sollt aufrichtig sein, und sei sollt vielleicht von einer Gest des guten Willens begleitet werden. Mir word gesagt, Menschen regierten Gott auf Essen. Ich wued vorschlagen, keinen Auflauf mitzubringen. Nach dem was ich nun weiß, vermut ich, dass sei durchaus in der Lage sind, ihren eigenen mitzubringen. Reicht den Bericht ein, lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Durch des breit sich Fenster sens Büros taten die Stern, was sei immer taten. Seisen dort, riesig und gleichgültig, why sei immer getten hatten, why sei immer tun wuden, vollkommen unbewusst des sehr kleinen, sehr außergewöhnlichen Menschen, der in genau diesem Moment vermittlich die Sichtlinien des unteren Stationskorridors, auf Gefahren überprüft, die noch nicht geschehen wären. Grail was hoher Handelsgesenter des Velari Kollektivs, 30 Dienstjahr, 12 diplomatisch Auszeichnungen und ein grundlegend revidiertes Verständnis des Universums, blickt zu den Sternen und gestitet sich einen Langen, stillen Atemzug. Danjing Petra Solen zu suchen, denn des Morgenbriefing war in 20 Minuten, und sei begann ein Briefing nicht jern, und das anwesend war. Und hat in sechs Tagen gelernt, dass die List der Dinge, die nicht on sei tun wollt, still länger Jordan war, als erwartet hat. Das Universum war seltsam. Es war weit und häufig und vernünftig, und es enthielt Puffattern und Honigdats und Wessen, die in Todeswelt Becken aufwachsen, Skorpionios ihren Stiefeln schüttelten und sich als die sichersten Hände der bekannten Galaxie wissen. Would entscheid während den Korridor zum Besprechungsraum entlang, aufhören, sich davon überraschen zu lassen, und schlicht denkbar davor sein. Sei war bereits dort als ankem, natürlich war sei des.